Welcome to Always with Love. Like this video, comment this video, subscribe my channel, share this video. Thanks. Hi friends, welcome back to Always with Love. This is Bala. Jatayu Earth Center, also as Jatayu Nature Park, is a national park and a tourism center at the Chadayamangalam in Kollam district of Kerala, India. It is stand at an altitude of 350 meter, 1,200 feet above the means sea level. Jatayu Nature Park hold the designation of having the world's largest bird sculpture, which is of the sculpture measure 200 feet, 61 meter long, 150 feet, 46 meter width, 70 feet, 21 meter height, and occupies 15,000 square feet, 1,400 meter of the floor area. It was sculptured by Rajiv Anchal. The rock theme. The natural park was the first public-private partnership tourism initiative in the state of Kerala under the POT model. The park of about 38 kilometer, 24 mile away from the city of the Kollam and 46 kilometer, 29 mile the way from state of capital Thiruvananthapuram. The park location nearby town of the Chadayamangalam, which way they named for Jatayu. Jatayu was a demi-god in Ramayana. The Hindu abduct who had the form of a vulture. According to the abduct, Ravana was attempting to abduct Sita to Lanka when Jataya to rescue her. Jatayu fought valiantly with Ravana, but as Jatayu was very old, Ravana soon defeated him, clipping his wings, and Jatayu fell onto the rock in Chadayamangalam. Rama and Lakshmana while and searching to Sita chanced upon the stick and trying Jatayu, who informed them of the battle with Ravana and told him that Ravana had headed south. Jatayu இயற்கை பூங்கா என்றழைக்கப்படுகின்றது. ஜட்டாயு பூமி மையம் இந்தியாவின் கேரளாவில் உள்ள மாவட்டத்தில் உள்ளது. சடையமங்கலத்தில் உள்ள ஒரு தேசிய பூங்கா மற்றும் சுற்றுலா மையமாகவும் இது கடல் மட்டத்தில் சராசரி 350 மீட்டர் 1200 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. ஜட்டாயு இயற்கை பூங்கா உலகின் மிகப்பெரிய பறவை சிற்பத்தை கொண்டது பெருமையை பெற்றுள்ளது. இது 200 அடி நீளமும் 150 அடி அகலமும் 20 அடி உயரமும் மற்றும் 15,000 சதுர அடியும் 1400 மீட்டர் தரைப்பரப்பை கொண்டுள்ளது. இது ராஜீவ் அஞ்சல் அவர்களால் செதுக்கப்பட்டது. பாறை கருப்பொருள் இயற்கை பூங்கா POT மாதிரியில் கீழ் கேரளா மாநிலத்தில் முதல் பொது தனியார் கூட்டமைப்பு சுற்றுலா முயற்சியும் இந்த பூங்கா கொல்லம் நகரத்தில் சுமார் 38 கிலோமீட்டரும் தொலைவிலும் மாநில தலைநகரான திருவனந்தபுரம் 6 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் உள்ளது. சடையூர்
ஜட்டாயுமங்கலம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஜட்டாயுமங்கலம் அருகில் அமைந்துள்ளது. ராமாயணத்தில் இதிகாசங்களில் கழுகு வடிவில் கொண்ட ஒரு அரைக்கடவுள் ஜடையா. இதிகாசத்தின்படி ராவணன் சீதையை இலங்கைக்கு கடத்தி முயற்சித்த போது சடையு அவனை மீட்க முயற்சித்தது. சடையுக்கு ராவணனுடன் வீரத்துடன் போரிட்டார். ஆனால் சடையு மிகவும் வயதான காரணத்தினால் ராவணன் விரைந்து அவரை தோற்கடித்து தனது இறக்கைகளை வெட்டி கொண்டார். சடையு சடையமங்கலத்தின் பாறையில் விழுந்தார். ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதையை தேடி சென்றபோது தற்செயலாக ஜடாயுவை சந்தித்தார். ராவணன் அவருக்கு தெரிவித்தார். ராவணன் தெற்கு நோக்கி சென்றதாக அவர் கூறினார். Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching my video. See you in the next video. Bye.